Hello and welcome to your Saheli chat show. My name is Jazz Saikon, and with me I've got Suki Atwal and Harpreet Atwal to talk about all things finances. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ finances ਦੇ ਸਲਾਹ ਦਵਾਂਗੇ. Welcome Suki and Harpreet. Welcome. Thank you. Long time no see. That's okay. Okay, so ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਨਾ, with everything, you know, living costs are on the increase, your household bills, and it's like the biggest drop people are going to see in their disposable income, like 2022 and 2023. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ advice ਦੋਗੇ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ meters ਆਪਣੇ check ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, because there's a hike in gas and electric prices. So ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੋਗੇ? Well, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, normally ਆਪਾਂ ਨਾ we stay with one company. Eco company and change. So now's the time to do a little bit of shopping around. Yes. So there's websites out there that kind of compare prices for your electric meters, for your gas bills, your electric bills. Go on there and compare what's the cheaper tariff. But also don't forget to take a meter reading, because the worry is the increased rate ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਵਰਤ ਲੈਣ. So ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 31st of March obviously is the date, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈ ਲਓ ਫੋਨ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਮੀਟਰ ਨੂੰ, so that ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ next one ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. Exactly, and 75% of their homes are on a price cap anyway, so ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ. Everyone's going to get affected, so please do that, right? Because your rate is going to go up by 54% as of the 1st of April. So it's a big increase, and also ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ 20% VAT ਮੁੜ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੱਲ ਤੋਂ. So we've got to really tighten our belt, ਹਨਾ? And I think what we have to remember is ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੈਸ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, so there's going to be a knock-on effect on the cost of our meals. Yes, because they've got price hikes, haven't they, in everything that they order, and ਜਿਹੜੇ low income ਵਾਲੇ family ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, because for some of them it's going to be a choice between eating and heating. So it is challenging times, because obviously ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. There are still suck, but not as many as we kind of had in the past, because this is since 1956 the biggest drop in our disposable incomes that we're going to see in 2022 and 2023. So that affects everything, because inflation is going to go up by 7.4%. It already has. It's already, the signs are already there, already ho reha va sara kuch. The thing is 2-3 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵਾ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਯੂਕਰੇਨ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, that's going to add, isn't it? Brexit, everything, rise in Europe is a lot lower than the rise in Britain. Exactly. It's like ridiculously lower, because they have caps and we don't have that security anymore. Absolutely. ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ viewers ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਈਏ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ wills ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, because ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟਡ ਆ. We don't know ਕਦੋਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ. So the importance of wills, ਆਪਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ will ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਜੇ ਮੈਂ will ਬਣਾ ਲਈ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ. ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ will ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ will ਬਣਾਉਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, tell me your reason ਨਾ, ਕੀ ਆ ਮਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ will ਬਣਾ ਲੈ ਮਰ ਜਾਣਾ. ਜਿਹਦਾ ਵਹਿਮ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਤੇ ਬਸ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ. ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ ਯੰਗ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣੀ. ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਸੇ ਸੋਚੇ ਸੀ ਯੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿਆਣੇ ਵਾਲੀ, it was across the board. It was, and ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ? ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਗੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਫਿਸਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਸੇਲਸ ਰੈਪ ਆ, most of them have lost their jobs because they're not needed. ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਸੇਲਸ ਰੈਪ ਆ ਹਨਾ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰ ਦੇਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣਾ ਸਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਘਰ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਦੇ ਸੇਵਿੰਗ ਸੋ ਯੂ ਜਸਟ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਂਡ ਦੇ ਗੋ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆ once in a lifetime we're going to see something like this ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਰਮ ਹੋਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀਟਿੰਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕੋਈ ਅਲਾਉੰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ everybody's working from home but there's no allowances and now with these increases come in so I think generally we're scared and we're scared of the realities of life and the reality is that we're all going to go one day That's it, and this is why we come back to the wills. ਜੇ ਤੁਸੀਂ will ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ will ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵੋ because ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁੱਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ questions ਆ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਆ please that's what we're here for so you can contact Sukhi Harpreet you can contact us we can pass you their details they're from the wealth management wealth management yes wealth management the thing with wills is ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂਗਾ no ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ 40% ਤਾਂ ਚਲ ਜਾਣਾ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ so the way it works is ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ 3,25,000 ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਆ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਰ 3,25,000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੇ 40% ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲ ਬਣਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ 2,70,000 ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ 50-50 ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਲਓ 17-18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਲੰਪਸਮ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਹਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਆ ਐਟ ਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਐਟ ਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯੰਗ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਲ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ So ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ will ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਹਨਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਰੇਕ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ No, and ਕਈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ will ਬਣਾਈ ਆ so this is why we brought them on today just to give you a little bit food for thought that's it ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲ so please be mindful ਕਿਉਂਕਿ you know you've worked hard for what you've got we don't want it to just go like that secondly ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ pensions ਤੇ right because pension ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਟ ਕਰ ਦਵਾਂ cash flow ਦਾ just before we jump on to pension ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦਾ ਵਿਲਸ ਦਾ ਸੋ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੈਕ ਅਪ ਇਜ਼ really important ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰੋ ਹੁਣ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਜਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 4-5 ਸਾਲ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐਂਡ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਚ ਗਏ ਲੱਕੀ ਹੋ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਦੀ like income ठीक हो गए loans हो गए support हो गया पर ਹੁਣ time पे जी absolute correct ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹੁਣ pressure ਪੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ pressure ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਨੀ pressure ਹੋਣੀ ਆ ਫਿਰ what can we do to help you really need to start looking at your bank accounts you need to look at your income and ਸਭ ਤੋਂ simple at wealth management ਦੀ ਸਾਡੀ simple model ਹੈ number 1 stage ਹੈ ਸਾਡੀ cash flow planning ਦਾ really important ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ cash flow ਦੇਖੋ cash flow is the number 1 cause of failure so ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ income ਹੈ pick a figure 2000 expenses ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆ if your expense is 2500 you got a problem and ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ gap ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ
ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਸਟਮਰ ਕਰਦੇ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਆ ਕਰੋ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ 100 ਪਾਉਂਡ 200 ਪਾਉਂਡ 500 ਪਾਉਂਡ 700 ਪਾਉਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜੀ ਕੁਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ is there anything in those bank statements you could you reduce your gym membership ਥੋੜੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਅਬਰੋਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ then we are prepared for this fuel increase ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ don't get scared ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਵੀ ਫੀਅਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫੇਸ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ absolutely right ਜੇ ਹੁਣ ਫੇਸ ਕਰੋਗੇ ਬੈਟਰ ਹੋਗਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਚ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਓ ਇਨਕਮ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਨਕਮਿੰਗਸ ਆਊਟਗੋਇੰਗਸ just deal with it and look what you can reduce and sometimes we find it ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ quite simply ਹਾਂ ਜਿਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੈਂ ਪਿਆ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ cancel it for now Sky, reduce your Sky. You know, ajkal we all watch a lot more of like streaming. Yes. So are you paying bills? Are you paying? Ring up and ask for a discount. Exactly. Explain you're struggling. ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਟ ਕਸੇ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਬੈਲਟ ਆਪਣੀ ਟਾਈਟ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਕ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਹਨਾ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖੋ very right because lean and keep it lean okay yeah so ਆਪਣੇ ਹਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਈਟਨ ਯੂਰ ਬੈਲਟ ਮੁੱਠੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਫਾਈਨਾਂਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰੂਗੇ ਹਨਾ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ and that's the other thing ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲਾ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਨਾ 22-21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ they become mindful don't they ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਈਏ ਨਾ they're never going to learn no this is it and ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ actually ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ this is it so ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ I remember ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਆ to go and buy a coffee so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ that was such a good thing to do because ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੈਣੀ ਆ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਆ and he knows mom's going to get a statement at the end of the month ਨਾਲੇ debit it's like they have access to their bank account to their debit card so they have access to their bank accounts they can see the money going in and they can see ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਦਾਂ ਗਿੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ 버ਗਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਫਤੇ ਦਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਖਰਚਣਾ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਗਿਵ ਅਸ ਪਾਕਟ ਮਨੀ so we knew ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ you know they want it is all technology isn't it so it's fine it's all on card but they still need to know so I really like so that we have joint bank accounts with both older children and so I can see daily what they're spending what they're doing and they can also see daily what they're doing good and I think it's really important because maybe support ਕਰਦੇ like just open discussion ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ like ਇੰਨੀ wages ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ like don't spend more than 50% 30% percentage ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ especially for kids like kids are spending 120% of what they're earning like this doesn't make logical sense like ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਮੈਂ ਆ ਖਰੀਦਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ but if you're spending everything you're earning you're never going to have anything left if you really want to get wealthy you've got to start learning how to save not spend spending ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ it's easy but you've got to learn how to spend so open the discussion on the men's side ਤੁਸੀਂ lady side represent ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ men's side represent ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ open the discussion with your wives as well don't keep it private ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ I run a walking group you're welcome to attend like and this is the type of discussions we have that don't keep these things private if the bills are getting too much and you are the man of the house and you're taking responsibility ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਰੱਖੇ ਭਾਰ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ then don't keep it private like just be honest and say family this is the situation we wanted to go on holiday we want to do this we normally do this but I don't think it's going to happen because looking at the bank statements it's not going to work and that's my opinion I don't that's brilliant that's taken me to the next question I had written down for you who should be the main decision maker
husband or the wife, it should be joint, right? Joint. Exactly. It's joint. One person is the doer, I think, in my experience. Yes. One person is the practical one who pays the bills. And that's good. But you gotta be honest. Yes. Don't go. You know, एक पासे कहते भी खरीदना हो खरीदना दूसरे पासे सोचता भी I can't even afford to pay the rent next month. Yes, exactly. And कई है ना पैना कहते हैं why are men more confident and better at making financial decisions? Can you answer that one? They're not. Suki was going to answer that. They're not. They shouldn't be. They should be equal, right? Not in this relationship. And it shouldn't be. That's good. That's how it should be. No, it should be equal. And पता क्या है ना? If you जे तुसी समझदे नहीं कि है ना हरेक कोई डिसीजन बनाते हैं हम साडे विच क्या है ਅਸੀਂ कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन बनाते हैं हरप्रीत ਦੀ व्यू पॉइंट एक होनी मेरी व्यू पॉइंट एक होनी ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ just last week ਹੈ ਨਾ we were looking at the business some investment within the firm and doing some further training and it was like actually is वक्त financial services suddenly up till April it's a busy time so and then we have children who are doing A levels and G so I said to Harpreet actually why don't we postpone till September क्योंकि मैनू दिंदा सीगा भी जिहड़ी ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ because with financial advisors April is crucial for us but ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ if you start then putting other training in etc staff ਦੀ training ਜੋ ਵੀ ਹੈ actually ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ so it's really important ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ women's ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੰਨ ਦੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰੋਗੇ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰੋਗੇ ਹਰੇਕ ਡਿਸੀਜਨ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ and it's really important ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਆ there's families where just the females look after the money Yes, like you said, whoever's the one that's more savvy. But you've got to share. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਦਾ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵਾ ਤੇ ਗਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਓਪਨਲੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਪੈਸਾ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ this is really important it is really is normally privately ਰੱਖਦੇ especially on the male side privately ਰੱਖਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਹਾਈਡ ਕਾਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ if you leave the planet tomorrow ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ ਕਿੰਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਗੋ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਕਿ like what is the reason you're saving is for your children is it for protecting your future is it protecting you and your wife's future ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ you're doing it for her anyway so ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਏ and be honest about the minuses as well ਜੇ ਥੋੜੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਸੱਚ came out right now it's down 6% so ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100,000 ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਇਆ you're looking at 94,000-95,000 in there now don't hide it ਸੱਚ ਦੱਸੋ just tell them the market is down speak to the professional exactly and this is why women fear ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ that's why when it comes down to them to deal with it they fear don't they I mean I'm a prime example my husband never hid anything from me but I never dealt with the finances out of choice and then when my husband sadly passed away 15 years ago now it all fell onto me and I didn't know what to do but I was very lucky because I wasn't scared of asking people questions and going to see a financial advisor. Where did you get that confidence from? You know what I think because I had a very strong dad behind me and beautiful. From my dad I learned how to be financially savvy and because he dealt with all the finances in the house and ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਮੇਰੇ dad ਨੇ it kind of made me really strong and it's with me today. And sadly, as you know, I lost my dad as well a few months ago. But he taught me everything. Like, you know, from your moms, you learn how to look after the house and how to make a home. From your dad, I learned all this, you know, the financial side of things. And he told me, you've got X, Y, Z, but even now he says, "Tere bacche jinne marji change a, idda nahi karna, kise nu haje kuch nahi dena, das apne bacche nu what you got, but you hang on to what's yours."
because apni izzat ina cheejan de assets de naal bani hua. Yeah, it's true. And your husband and you worked hard for it. As long as you budget and you have a plan with what's going in, what's going out, आजकल तो सौखा बहुत है, आपा नु बैंक स्टेटमेंट आंदी है, आपा चेक करो, कईयां नु आदत हुंदी बैंक स्टेटमेंट देखनी भी नहीं हैगी, put it away, but जरूर देखो, because sometimes you find you've been double charged for stuff, right? It's true. My daughter runs a business and she finds so many times how companies have overcharged them, and she said I have a day where I just do finding losses, and she finds £300-400 just like that she just claims. You know, check karna wo chale janda hai. It's so true, you need it's to true. do that. And when you're a woman on your own, you do fear because you haven't dealt with it, right? All I knew was how to do my shopping, how to go on little trips and just look after the kids. I never did all that, but when it all fell onto me, I honestly, that's when I found my independence, and I found I need to do this. I'd never done it before, and this is my advice to any woman, any girl. You need to know whatever's going on, and apne praman bhi kahungi, please share it with your wife, share it with your daughters, Yes, it's make really them important. independent like this, because आजकल आप कहते नहीं है कि भाई बड़े बड़े ब्याह करने or anything, right? Give your girls this independence, give them this big education where they can stand on their feet. Absolutely. If you can teach your child to you can give somebody a fish, they'll eat for a day. If you teach them how to fish, they'll eat for a life. Like why, especially ਸਾਡੇ community ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, teach your kids what you're doing, and admit your mistakes as well. ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, we tell them the truth. You know, there's good times and bad times. ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ friend ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, I said sometimes ਅਸੀਂ Instagram ਸਾਰਾ social media ਦੇਖਦੇ, everything's perfect. ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂ, this is my opinion. Life's not perfect. No, it's not. ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੇ ਮੋਨੇ ਦੇਖਦੇ, everything's beautiful. It's not. Mistakes happen, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, and we don't mean it sometimes. So if things go wrong with the money, like, oh, I didn't realize the gas bill's gone from 300 to 900, I didn't realize I've gone overdrawn. It's okay, it's fine, it's a mistake. Be honest with the companies. I'll just quickly say that one as well. It's fine. You will find 95% of companies will be fine. Pick up the phone, do not be scared. Pick up the phone, tell them, I didn't realize the bill was gone up so much. And tell them the truth, and you'll find they'll say, okay, just pay 450, pay 380, what can you pay, we'll work something out. So same with, I think that's important. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ, ring them up and speak to them. ਡਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲਟ ਕੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਆ. So speak to them. Yes, definitely. Because it's, you know, at the end of the day, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, and what you're saving. Again, we can't stress enough on that, right? So I think we've covered that pretty well. And also, you know, if you feel you know you're kind of being pushed into making a decision, say, I'm not going to make it just like this, I'm going to ask my husband or my wife. I'm sure Harpreet ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, let me get back to you, have to check in with Suki. And we say it all the time. It buys you time, just little things like that. Proper advisor ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ, you know, nobody, I will say this to people, no decision ever needs to be made on the day, ever. Nothing. I don't care if someone's giving you £1 million worth of gold for 50 pence. Just trust me. It's not true. There will be some catch somewhere. So say to them, no problem, just leave it with me, let me come back to you tomorrow. And give yourself time to breathe. See how you feel. If something doesn't feel right in here, I'll give you the hint. If it doesn't feel right here, it's not right. No, it's not going to work out. Go with your gut. Go with your gut. It's the bigger brain, isn't it? Also, like now we'll touch a little bit on pensions, because pensions on it. Look, we, you know, say to the youngsters, make sure you take out a pension with your company that you're working for, because it's easy money. Companies, they give you 10%, up to 10%. Yes, they so do. Or they match whatever you put in. So there's, you know, like savings there for later on in life. So pensions, when a lot of the time companies will match at least what you put into your pension, but then they'll give you more. So it's really important. Je tadi company di pension scheme dekho, je changi scheme. If it's not a nest, like if it's like a good scheme, some of the nest schemes are not necessarily brilliant, but if it's a good company scheme, you should be putting as much as you can. And ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਆ, you know, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੋਚੀਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਹਤੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡ ਇਨਕਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ. ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਓਨੇ ਕੁ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੇਂਜ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਯਕਦਮ. And then the other thing with pensions is, if you're self-employed,
get a private pension. Definitely. So ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਆ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਫਾ ਨਿਕਲਦਾ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਵਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ you know 700-800 ਪਾਉਂਡ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਏਜ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ at the moment it's 67 68 is there so there you go and ਕਈ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਆ when you're 55 ਅਸੀਂ 25% ਕੱਢ ਲਈਏ so tell us a little bit about that so ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 55 ਹੁੰਦੇ ਆ so this is normally not work pensions tend to be going to retirement age if you're still working but if you've got a private pension ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 25% ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 55 ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਟੈਕਸ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਓ ਕਾਫੀ ਤਾਰ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ 55 ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹਨਾ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਸਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਲੋਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ ਓਪਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹ 25 ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 25% ਆ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਹਨਾ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਸੋਚੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 25% ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂਗੀ ਸੋ 25% ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 25% ਆ ਉਹ 55 ਏਜ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦੇ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਉਹ ਵਧਣਾ ਹੀ ਆ ਹਨਾ ਜੇ ਉਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਕੱਢੋਗੇ ਉਹ 25% ਟੈਕਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ estate ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ Brilliant. And ਜਿਹੜਾ inheritance tax ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ some people when they get to a certain age before we do the inheritance tax let's you know equity release ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ property 'ਚੋਂ equity release ਕੱਢ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ So equity release it's got a market ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ market ਦੇ ਵਿੱਚ but the only problem with equity release is you're taking out any money ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਲਿਆ there's nothing to go and generally depending on what scheme you go on it's then owned by the equity release company or it needs to be paid back so again you've got to be careful so you do need to get proper advice equity release is really important ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ it's something it's ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ it's not normally a good decision I'd say no because you know everybody gets tempted don't they conditions ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ we own 50% 50% ਕਰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ when ਜੋ ਡੈਥ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ then ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ control ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 50% ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ even though you've only had like maybe 50,000 100,000 ਕਾਰ ਦੀ value ਸ਼ਾਇਦ million pound ਦੀ ਹੋਣੀ ਉਹ conditions ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਾ 50% value ਕਰਦੇ we don't care if it's worth 1 million 10 million 20 million all of that is our ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਤੁਸੀਂ argument ਕਰਨਾ ਫਿਰ children ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ your kids will be arguing if it's not you your kids will argue tough too late so ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨਾ and also ਤੁਸੀਂ really long term ਸੋਚੋ ਮੇਰਾ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਿਊ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ from a child that the value of the house was about 900 or 1 million and the dad's thinking of doing equity release give all the children money I said so no problem but you need to think about this really carefully proper ਇਕੱਠੇ ਬੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ decision ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ because once ਤੁਸੀਂ decision ਬਣਾ ਲਿਆ you can't change your mind ਤੁਸੀਂ it fixed ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਬਣਾ ਲਿਆ the only one ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ you can't even give them the you know if you have the 100 and you say okay we'll just give you the 100 they won't accept ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ because they know they want the 50% of the house so you got to be very with stuff like that please ਇੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ fees ਦਾ please speak to good quality independent financial advisors we are one company there are other people
But speak to people who you trust. Meri advice on the prosa I say to the customers after 1 hour of spending with us, it's all about trust. Yes, definitely. Like we trust each other. You've respected us. We've come trusted you. Yes. It's about trust. Who is going to be the right person that's going to look after us for the right intentions long term? Exactly. And before you make any decision, जरूर लवो 2-3 तो लवो family ना भी करो 2-3 financial advice but actually mum and dad is your decision मेरा मान चाहिए is mum and dad ultimately it's not down to the kids it's mum and dad it's your money you worked so hard for it are you sure you really want to sacrifice all of your estate at 60 65 70 ਕੇ phone ਆ ਜਾਂਦੇ like come on how do you know you're not going to live 30 ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਕੁਇਟੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ you still got to pay inheritance tax and you've got to give that back haven't you you've got to pay the inheritance tax on the value so ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜੇ ਉਸ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਮੋਨੇਟਰੀ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟਸ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ if it's within 7 years and your estate and also so ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਹੀ 2 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੀ ਆ say for example single parent ਆ and then the capital gains is that dependent on the value of the property or is it like just 10%? No, it's for property capital gains is higher. Right. Okay. So if you're your second property if you're a basic taxpayer, capital gains is 18%. 18%. If you're a higher taxpayer, it's 28%. So if your property, for example, is 800,000. Yes. So there's an allowance. So if you go over that annual allowance, then you've got to pay that percentage tax above that. So the way to look at that is really, if you've had a property for long term, you know you've got to pay it and you've made gains on it as well because the property, for example, say you bought a property, 20 years ago for 300,000, today it's worth 800,000. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਹਨਾ gains ਜੋ but ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ property ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵੋਗੇ ਹਨਾ and you're within your inheritance allowances so inheritance allowance ਆਈਦਾ ਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ husband wife ਆ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਨਾ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਬਟੂਆ ਵੀ 3,25,000 ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸੋ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜੋੜ ਕੇ 6.5 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਸੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਅਡਾਪਟਡ ਚਾਈਲਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੀਸ ਨੈਫਿਊ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈਨਾ ਤੇ ਓਨਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 150 ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ okay so you end up with about £1 million between the two of you and what about if it's just one person so is it just half of that 325 but if you're a couple and you're married then you get the full amount which is and say you're like in my case if you're a widow no so you would have your husband's allowance you do see a lot of people this is important to let our viewers know as well so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਆਪਣੀ estate ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ tax free ਆ okay so there's no tax if you're giving to your spouse left or right okay but if you're giving after the second person's death so ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ person ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਲਾਉਂਸ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ so it goes up to 650 but if you're a single person a divorcee then you only have your allowance you only have that so if you're widowed you get or widower you get your partner's allowance okay because this is a valid point isn't it because ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ but ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਹਨਾ husband wife ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ will ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ husband ਦੀ death ਤੇ ਹਨਾ for example ਦੋ ਘਰ ਆ ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ ਉਹ ਅਲਾਉਂਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ right okay brilliant thank you because that's so you can lose your allowance you can lose it you've got to be mindful so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਾਉਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਇਕੱਠੇ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਲਾਉਂਸ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਾਉਂਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਾਉਂਸ ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ okay and ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋ 2-4 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਆ ਸਹੀ trust fund ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ so again trust funds it's a very trusts they're a very different breed okay so what you can do is you can put stuff into a trust but ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ trust ਚ ਪਾਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ no
And what is it better, you know, say your portfolio of properties, is it better to put it as a limited company then? So again, it depends. It really depends on your personal tax bracket. Okay. So if you're low income earner, then it could be fine. See, the problem limited company ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਰੇਟ ਟੈਕਸ ਪੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਟ ਆਉਣਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਚ ਗਿਣ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਟ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮੌਰਗੇਜ ਰੈਂਟ ਚੋਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਵਾ ਹਨਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੇਪਰ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਤੇ very small amount is write offable, the rest goes into your income. So if you're a high rate taxpayer ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ already high rate pay ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਰੇਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਰੇਟ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਸਟਮਰਾਂ ਲਈ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਿਨੀਮਮ ਇਟਸ ਅ ਸਟੈਂਡਰਡ 20% tax. Okay, so despite the rental market, you know, it's grown, tenancy lengths have increased, average rents continue to rise. So what does this mean today for a typical landlord? ਹਜੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ rental property ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ with everything that's changed? If you do it right, so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ portfolio ਬਣਾਉਣੀ ਆ, limited company most likely will be the way to go. Obviously it depends on each individual and their person, but most likely it'll be limited company, and then you would pay tax that way. In terms of cost increasing, I think there's two ways, है ना, दो तरह property ਚ invest ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। So ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ property ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ income ਲਈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਂਟ ਹਾਇਰ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ HMO ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਰੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਲਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੀ ਹਿਲ 'ਚ ਘਰ ਖਰੀਦੋਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਵੀ ਹਾਇਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੌਲਸੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਛੋਟਾ ਟੈਰਸ ਘਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਵਧਣੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਮਹੀਨੇ ਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਸਮੋਲ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨਕਮ ਲਈ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗਰੋਥ ਲਈ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। So that's the two differences. And one other thing my dad always said, he said, you know, जो property ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਸੋਨਾ ਤਾਂ property, as long as we hang on to it long term, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਨਾ? So the property ਦੇ ਵਿੱਚ belief ਇਹ ਆ ਵੀ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਆ। ਸੋ 14-15 ਸਾਲ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਚਲੋ £1,00,000 ਦਾ, ਹਨਾ, ਉਹ 14 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। I'm talking bread and butter property, so I'm talking terraces, you know, the more kind of lower end property. ਉਹਦੀ ਡਿਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ 14 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨਕਮ ਲਈ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। No, thank you. That's really sound, because you know people are panicking and they're thinking, oh, you know, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ interest ਮੁੜ ਕੇ claim ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ, and things have changed big time, and people thinking ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ property. You hear conversations. The demand is moment the property in high demand है, right? In this area, in Birmingham, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 200 ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਵਿਊਇੰਗ ਕਰਾਉਣ। So ਥੋੜੇ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪਏ, especially Birmingham. So we always say ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਨਾ 20 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਸੋਚੋ, like you said. So property shares, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, this is not really a bad one, but as long as ਤੁਸੀਂ long term ਸੋਚਦੇ ਆ, property ਦੇ really big advantage ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ mortgage ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੇ, it's called gearing. You can spend 50,000 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 200,000 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 400 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Actually you've only put 50 in and it's worth 400, you've made 250, well 200. So ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ gearing ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ। So yeah, just ਸੋਚੋ, ਸਾਡੀ advice ਹੈ probably the most important thing is ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪੈਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, because the one thing about property is it's not a
firstly, it's not a get rich quick scheme. No. And secondly, it's not easy to get your money out. No. So if the market drops and you can't sell, yes, you can't get your money back इतने सारे out. पैसे पाओ property में. Just be careful. So That's the only बहुत ज़रूरी है thing. भी तुसी अपना safety net रखो. Yes. So savings on before you go and buy property. And like Harpreet said, it's a seller's market at the moment, at the right? moment, but we've been in the market where we literally you would have to lose a lot of money to sell a house. To sell a house. Yeah. So when I say that you might take 3 months, 6 months, Yeah. and then you still get 20% lower. इतना भी हो सकता है. So इतना नहीं सोचो जिधर भी साडे younger viewers देखते oh it's always like this, it's always like this. 4-5 साल हो गए. It's not. Trust me. There's a period. 2008. I was speaking to a customer today. We couldn't sell a house. Like there was people, there was houses being given away. We say for the price they were selling, and nobody was wanting to buy them. So property is the hardest. Please remember to get the money out. So you must have cash. Yes. Gold is good, and shares we recommend. Yes. Mix of all four is what we recommend, don't we? Yeah, absolutely. And ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ additional property ਆਇਆ and there's a lot of work that needs doing, it's actually a good time to think about even selling it. Yes. Yeah, definitely. Because seriously, my work colleague, right, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀਗੀ, she goes, I put my house on the market. She lives in Alvechurch. Again, it's a lovely area. So ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ 450 ਦਾ barn conversion ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ, 2 bedroom, 450 ਮਿਲ ਗਿਆ. ਉਹਨੇ ਵੇਚਤਾ ਉਸੇ ਪਹਿਲੇ. So the good thing is there's only her and a partner. She moved with the mom, the partner moved with his son. So now she goes, God, है नहीं गए. ये तुसी कहंदे नहीं कहंदे मैं जो भी देखन चाहती है बाद में put the offer. That's another trick actually. It's gone. Don't come off the ladder. मतलब है. Yes. We call it stay in the property market. So if you've got a house of 450, 200, whatever, 100,000, 60,000, doesn't matter. Don't sell it until you've got the next one. Yeah. Sale इस market में कोई problem नहीं होने sale कराऊंगा. Don't worry about sale. जब तुसी थोड़ी कार दी value 200 या थोड़ा 205 मिल जाना. Just be prepared for that. It's the next one you need to worry about. It's a seller's market now. It really is. बेच के तुसी बैठ जाओ है ना. कई कहते oh बेच के बैगी या she's worried. The money is going and the price is going. 2 साल थले अगे भी prices थले हो जाने. I will tell you now. I've been in this business 20 years now. Prices don't really drop. What happens is demand might slow. But my advice, and I'm sure there's much more experienced people than me watching, but my experience is they won't necessarily drop, they will just stay the same as what they are today. So don't think, oh, I'll go. So you don't get the increase. Yes. It's a bit of a game, you know, if you've got a lot of money right now, maybe it's, you know, it's easy for me to say, but maybe not time to jump into buy right now. Yes. Maybe hold back and wait, because it will slow, but we just don't know when. Yeah, and this is surprising us what's going on at the moment. I think what you have to do is you can't. Nobody has time it. Nobody has a crystal ball. No. So if you're going to do something and you're ready to do it, then go do it. Because you can't call what's going to happen in the future. We know it's going to get more expensive. Yes. We know interest rates are going to go up. These are all things that we can pretty much predict right now. But there's nothing to say that the market's going to drop. And then the area is really important. There are areas. What's the secret rule? There are areas that the price will not drop. No, it's just being mindful, isn't it? Where you get it. Even through you know, the periods where other areas have like slowed down. There's certain areas where that's not going to happen. So if you're looking to move yourself and you want to move to a nicer area that's really popular, just check, because the chances are that's not going to slow down. No. Yeah, so be mindful. कई कहते oh I'll buy next year, especially साडे younger viewers. Yes. So मेरे भी younger customers है वो कही जाते next year खरीदूंगे next year तुसी जिन्ने तुसी साल wait करी जाते वो increase हो जाते 10,000 20,000 जिन्ने थोड़ी salary भी नहीं increase तुसी कमा भी नहीं सकते इतने पैसे increase हो गए. So just you got the income 30,000 30 wages या 20,000 जिन्ने भी 50,000 100. We got some kids. I hope so, with God's grace. We've got some kids who are earning some good money now. Time your salary by 4 जिन्ने थोड़ी इन्ना तुसी mortgage ले सकते, no problem. And try, parents, if you can do one thing, try and get your kids to get on that ladder. Between, we all agree. You know, whether they live in it, whether they rent it, whether they decorate it and paint it and just leave the thing empty, it doesn't matter for now. But just maybe use that skill if you don't. Absolutely, and you know, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ brown ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਉਗੀਆਂ, you know, not as young adults. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ. ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ brown ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਉਹ tax bill ਹੁੰਦੇ ਆ. Tax bill, any bills like that, they don't realise until they come in their names, basically. You know, the value of money and how to stand on your own 2 feet and what kind of government help is available. What kind of government help is available out there for first-time buyer? I think there's
stamp duty reductions, so it's cheaper for them to buy it than you, so there's no stamp duty. There's still Help to Buy schemes, so you buy a small percentage and slowly you increase your percentage. There was the Lisa, which is not on anymore. I'm not sure if that's still there, but if now that stopped. So in a few years back, it's only just recently stopped. You used to have a Lisa, which was a lifetime ISA, and that was you put the money in, and the government would put more money in, and then that would be for a deposit for a house. Okay. So they've stopped that. I'm sure so that there will be new things coming now because of the current climate. The government's going to want to help. Yes. So look out for it. You know, be mindful. Have a look, because there has been a lot of government help and funding. They're trying, of course, and they will still try. They can't keep up with the price of the houses. That's the problem, and then the government. And they're building new houses everywhere. Kitte bhi mari chi jagah hai, there's houses. When HS2s come in, yes, it's gonna this Birmingham, whatever prices we're at now, it's got to make a big impact. Yes. When you can get to central London in 45, 50 minutes into the centre with the heart of the financial district. It's got to make it. It's got to make it an easier place to live than some of the outskirts parts of London. Some people are travelling 2 hours to get to central London, living on the outskirts. It's going to be easy to live in Birmingham. Yes, I just think we have to be mindful. There is lots that we're going to face. Yes, and I think there's lots that we'll see, and I'm sure talk about over the coming months of the changes that are happening. But ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੁਝ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਲਓ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਡਰੋ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਲਓ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ call ਜਾਂ ਕੋਈ first meeting ਕੋਈ cost ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ exactly and look at your mortgages because now with everything interest rates will go up so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ open mortgage ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਆ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਵਧਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਨਾ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੌਰਗੇਜ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ ਨੂੰ ਟਾਈ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਅਪ ਟੂ 5 years 10 years ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 5 year mortgage ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 5 year mortgage ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 2 year ਤੋਂ ਹਨਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਮੋਰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ 5 year ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਸਾਹਿਬ there is 10 years but they're far and few there is a few but 5 year you can fix it 5 year is pretty much it's a very good thing to do so ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਬਦਲਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਕਰਨ ਦਾ Yes, and also we did touch on the ISA saving, so that's obviously tax free and each person has an allowance. Yes. So each person has a £20,000 allowance annually. It goes from April to April. Yes. And ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ So every year each person 20 ਪਾ ਸਕਦਾ into an ISA. Yes. And is there a limit on how many ISAs each person can have? It's a value. It's the value. Okay, so say for 1 year you put 20. So somebody might have a cash ISA and they might have stocks and shares ISA, but the value is still 20,000. Right. So you could have 10 and 10. Yes. Okay. Or you could have 20 and 1. Okay. It's just the actual value is 20,000 in an ISA. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਦੇ ਫਿਊਲ ਡਿਊਟੀ VAT ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਕੇ ਹੁਣ 20% ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 4-5 ਵਾਰੀ ਮਹੀਨਾ ਚ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 20% ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ 20% ਉਹਨਾਂ ਨੇ VAT ਮੋੜ ਕੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ April ਚਲੋ ਹੁਣ 20% ਚੱਲ ਇੱਕ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ again but on a serious note I was just going to say that you just need to keep care of your finances. Yes. Nice definitely. Even little things like ਆਪਾਂ supermarket ਜਾਂਦੇ ਆ right loyal ਨਾ ਬਣੋ ਕਿਸੇ supermarket that's my tip ਕਿਸੇ supermarket ਨੂੰ loyal ਨਾ ਬਣੋ because ਜੇ ਤੁਸੀਂ loyal ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ look after ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ same as Sky and everything whereas when we shop around be savvy go different shops and they all look after you I get vouchers from
Sainsbury's, Waitrose, Tesco. So it's good to do that. Jitte bhi voucher on that, you know, every little helps. है ना जिदा कहंदे आ at these times. नहीं तुसी भी 20 pound नाल जाके Waitrose shopping कर लो भी सोच लो 20 pound किथे what's my best use of my 20 pound, 50 pound, 100 pound? Is it Aldi? Is it Lidl? कोई शर्म नहीं. It doesn't matter. Food is food. It's just a brand. Just go and get the food. Make sure the family's happy. जे अपने कल्चर का कितना नाइस है ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਯੂ نو ਪੂਰਾ ਮੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ so we're very lucky unexpected guests come ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਨ so we're very lucky again before we end it's nice to like count your blessings isn't it we're always saying ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ remember to be grateful for what we have got, right? Yes. And one thing we have got, we're breathing. Yes, we're here. After the 2 years we've had, yes, you know, we're still here. And I think going on that, just ਜੇ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ੌਪ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਕਰੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਹਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਰ ਹਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਲਾਉਣੀ no it doesn't matter and when you're struggling ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਕਹੂ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਉਹ ਕਹੂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾ ਬੜਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਚੋ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂ نو ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ just do what is affordable to you everyone's situation is different don't compare because compare ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ right and now's the time ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਂ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ exactly and I hope you know we've given you lots of tips here thank you to Sukhi and Harpreet for sharing their advice and their expertise and hopefully you know you've enjoyed this session keep joining us every week and thank you so much to Kanshi TV and we'll join you very soon with another episode of your Saheli Chat Show Jai Gurudev